So student, আমি discuss কৰি আছো about the topic transport across membrane. আৰু in the last video আমি discuss কৰিলো that about the transport, that is two type of transport are there. আৰু কি আছিলে, that is passive transport and another one is what, active transport. Okay, and passive transport আমি discuss কৰিলো that passive transport কি হয়, active transport কি হয়. That passive transport তোমাৰ কি হয়, তাক energy নালাগে, without energy the particles বা substance move কৰিব পাৰে. And what about active transport, that energy lage, that's why to ki koa hoise that it is a active transport is what, it is a ATP or energy dependent transport. Okay, that particles bila move koribo karone ki lagibo, energy or ATP and energy is same. Okay, and kali we discuss korle about the concentration gradient, that passive transport or concentration gradient ki asile, that from higher concentration to the lower concentration, and active transport or concentration gradient ki asile from the lower to higher concentration, that is from the lower concentration to the higher concentration. Clear? So ami discuss korilo ebilak, and also ami example dilu ketaman example that belongs to passive transport, and some examples are there that belongs to active transport, right? So passive transport or tumar passive transport or tumar ki hoy, examples ki koisilo, that osmosis, diffusion, facilitated diffusion, ebilak sob ki hot pore the examples of what, passive transport. Now what about active transport? Active transport jiman pump asile like sodium potassium pump, potassium pump, calcium pump, endocytosis, exocytosis, ebilak ki hoy, ebilak gote khini tomar example ki hoy, active transport. So already ami discuss korilo a definition of osmosis, right? That osmosis or ki definition asile, aji ami discuss korim about the osmosis only. Okay, so osmosis first definition ami ki palo, that okay, first definition ami ki palo, that movement of solvent. Okay, mount rectified is what, osmosis or definition. Okay, let me write osmosis. Okay, so movement of what, movement of solvent from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration to the region of its lower concentration across semi-permeable membrane till it reaches what, equilibrium. This is the first definition of what, osmosis, that movement of solvent from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration across semi-permeable membrane till it reaches equilibrium. Okay, now what about the second definition? Second definition ki asile, that movement of what, again solvent, movement of solvent from the dilute solution to the concentrated solution movement of solvent from the dilute solution to the concentrate solution, okay, across semi-permeable membrane
So this is the what? This is the second definition. That ki asile? That movement of solvent from the dilute solution to the concentrate solution across semi-permeable. I'm use kore about till it reaches what? Equilibrium. This is the second definition. Now what about the third definition? The movement of solvent from the hypotonic solution, okay, to the hypertonic solution, okay, across semi-permeable membrane. So ami tinta definition palu that ki that movement of solvent from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration across semi-permeable membrane till it reaches equilibrium. That means tumar ki hoy যেনে water suppose solvent আমি water molecule ললো, water molecule tumar ki hoy suppose solvent আমি কি ললো water molecule and this is the semi permeable membrane, okay, this is the water, clear, এটা কি হয় water হয়. Now ইয়াত water তোমার suppose 1000 molecules of water and ইয়াত তোমার 800 molecules of water, clear. এতিয়া তোমার কি হবো movement হবো solventor, that is water, from the higher concentration to the lower concentration. ইয়াত molecules of water molecular concentration ইয়াত কিমান হৈ আছে, ইয়াত বেছি হৈ আছে, definitely it will move from here to there, right? So this is the first definition. Now what about the second definition? Second definition gives the movement of solvent from the dilute solution to the concentrated solution. Okay, it is water molecule to tumar ami jodi suppose add koru, like suppose tumar ki that 100 molecules of salt and yat same yat also 100 molecules of salt, okay, eta tumar water kiman hol ya tumar free water hol 900, okay, and yat tumar kiman hol 700. Now again it will move right from the higher concentration to the lower concentration. Here solution to kuntu dilute hoy kuntu concentrated hoy. So this solution is what? Dilute, and this solution what? Concentrated. Already ami last video bujalo ebila ki hoy. Then so just brief what moi koi aso. So eto solution ki hol dilute and eto ki hol concentrated. Now the movement of solvent ki hobo from the dilute solution to the concentrate solution, clear. Now based on the tonicity, the tonicity ki koha ase that this concentrated was what? Hypertonic, and this dilute was what? Hypotonic, clear. Now it movement hodo kene ki hobo from the third definition, that movement of solvent from the hypotonic solution to the hypertonic solution, clear. So eto tumar ki hobo hiyotor movement, so like osmosis or eto tinta definition. Now based on their tonicity, again osmosis types ase, that is endosmosis and exosmosis, and it is very very important mon rakhiba endosmosis ki hoy exosmosis ki hoy. So ami discuss korim in two cells, that is one is animal cell and another one is in plant cell, okay. So definition ki geta important hoy monot rakhiba, and now we'll discuss about the endosmosis and exosmosis in two cells, that is plant cells and animal cells. Okay, so okay, so first আমি কিলাম in animal cells, in animal cell, okay.
এনিমেল সেল তাত তোমাৰ দুটা কন্ডিশন থাকিব এটা সলিউশন হাইপোটনিক সলিউশন হ'ব আৰু এটা কি হ'ব হাইপাৰটনিক যদি তোমাৰ লাইক বাহিৰটো হাইপাৰটনিক হয় তো ভিতৰটো ডেফিনেটলি কি হ'ব হাইপোটনিক হ'ব এণ্ড যদি বাহিৰটো হাইপোটনিক হয় তো ভিতৰটো কি হ'ব হাইপাৰটনিক জাস্ট থাৰ্ড ডেফিনেশনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মন ৰাখিবা বেসড অন দিস এণ্ড আমি ডিসকাস কৰিম এবাউট দি এন্ডোসমোসিস এণ্ড এক্সোসমোসিস ক্লিয়াৰ so now okay suppose ami first solution lolu in what in hypotonic solution means cell eta drop korilu kuntu solution hypotonic solution so this is what hypotonic solution okay suppose this is a beaker okay and here that a cell ase okay here it is one what cell and tomar solution kenika solution koise hypotonic solution clear kenika cell hypotonic solution now so this is what hypotonic solution definitely a cell to ki solution hobo definitely cell to ki hobo that is hypertonic solution now third definition to mon rakha ki asile the movement of solvent okay the movement of solvent from the what from the hypotonic or hypertonic don't get confused hoddai mon rakhiba the movement of solvent from the hypotonic solution to the hypertonic solution okay means yan solvent or movement kene ki hobo your solvent or movement hobo from the hypotonic to hypertonic not hypertonic to hypotonic okay hypotonic or pa tomar ki hobo hypertonic now yat jiman solvent asile your movement hobo inside the cell so this is what cell because tomar movement to solvent or movement kopa hobo from the hypotonic to hypertonic arbar koi diye suman rakhiba that yat solvent or movement kopa hobo from the hypotonic to hypertonic clear so now it is solvent bilakor movement hobo inside the cell clear এতিয়া solvent bilakor ki hoise movement hoise inside where inside the cell hetu ki koa hoy that is movement of let me write movement of solvent inside the cell and this is known as what endosmosis okay it is known as endosmosis so mon rakhiba endosmosis ki hoy the movement of solvent jiman ase solvent it code hoy inside the cell that is only known as what endosmosis clear now এতিয়া কি হ'ব যেটা গুটে সলভেন্ট মিলা তোমার সেলৰ ভিতৰত এন্টাৰ কৰিব সেলৰ ভিতৰত এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব তোমাৰ সেলৰ কি হ'ব সেল গোজ হোৱাট এটো কি হ'ব ফুলি যাব ৰাইট সেলটো যিমান এটা সেল আছে ৰাইট এই সেলটো তোমাৰ কি হৈছে তুমি সলভেন্ট ভৰাই আছে হুমাই গৈছে লাষ্টত কি হ'ব ইট উইল সোয়েল ওকে ফুলি থাকিব সো তোমাৰ কি হ'ব সেলটো কি হ'ব ইট উইল সোয়েল ওকে সোয়েল হ'ব সোয়েল হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ কেনেকুৱা সেল হ'ব টাৰ্জিড সেল ওকে টাৰ্জিড সেল এন্ড আফটাৰ টাৰ্জিডিটি এটো সেলৰ কি হ'ব ইট উইল গেট ৰাপচাৰ তোমাৰ কি হৈ যাব তোমাৰ ৰাপচাৰ হৈ যাব clear so this is the what in animal cell আমি animal cell or কথা পাতি আছো okay ইয়াত কেনেকুৱা সেল আছে animal cell আৰু বাহিৰত কেনেকুৱা solution hypotonic definitely বাহিৰত যদি hypotonic solution হয় ভিতৰত তোমাৰ কি হ'ব hypertonic solution clear so it in hypotonic solution আমি পালো next we'll discuss about so hypotonic মন ৰাখিবা একদম easy way মন ৰাখিবা that যদি hypotonic solution হয় that means তোমাৰ কি হ'ব it will endosmosis hypo means endo clear now what about in hypertonic solution okay it is solution to ki hobo hypertonic so again we'll draw same diagram this is a beaker okay ya tumar bahiyot ki ase that is hypertonic solution here yat ki ase tumar hypertonic solution and yat tumara cell ase definitely cell we are talking about cell only keneko cell animal
cell. So etu hypertonic solution hoy yat tomar cell ase aur definitely to hypertonic hoy to yat to cell to ki hobo, cell to tomar hobo hypotonic. Okay, so cell to ki hobo hypotonic solution. Clear? এতিয়া কি হ'ব সোৱা ইয়াত সলিউশন বাহিৰৰ সলিউশনটো কি আছিল আমি হাইপাৰটনিক লৈছো ইয়াত কি লৈছো আমি হাইপাৰটনিক দেখুন বাহিৰটো কি হৈ আছে ইয়াত হাইপাৰটনিক আৰু সেলটো ইয়াত কি আছে হাইপোটনিক এতিয়া আমি জানো the movement of solvent হ'ব the movement of solvent কব হ'ব from the hypotonic solution to the hypertonic solution মন ৰাখিবা তো সেলৰ এতিয়া মুভমেন্ট হ'ব কব হ'ব from the hypotonic to hypertonic but ইয়াত hypotonic solution ক'ত হৈ আছে ইয়াত hypotonic solution হৈ আছে in the cell এই সেলটো তোমাৰ কেনেকুৱা solution হৈ আছে hypotonic এতিয়া কি হয় মুভমেন্ট হ'ব solventor movement from the hypotonic solution to the hypertonic solution so এতিয়া সেলৰ পৰা যিমান solvent আছিল এটো মুভমেন্ট কৰা হ'ব ওকে তো from the hypotonic to hypertonic উলাল সেলৰ পৰা clear well clear hoise nai that hypo pa hyper movement hobo okay now cell to ki hoy hypo definitely ete movement cell or pai hobo so the movement of hypotonic to hypertonic movement of what solvent from hypotonic to hypertonic the movement hol the movement hoar lage lage that means yat movement ki hoy ase solvent movement of solvent from outside the cell okay kot hoy ase to the outside of the cell so likhi lua that movement of solvent to the outside of the cell okay ki palo that movement of solvent to the outside of the cell etuke ki koa hoy exosmosis clear that means jodi cellor bhitor solvent bilak humai then it is endosmosis or jodi ulai jay cellor pora then it is known as what exosmosis clear confusion to no hoy endo and endo means tomar ki hobo গুটে সেল সলভেন্ট টু সেলৰ ভিতৰত সোমাব that is endo আৰু তো কেতিয়া হয় কেনেকুৱা সলিউশন হলে হাইপাৰটনিক সৰি হাইপোটনিক সলিউশন হলে মন ৰাখিবা এন্ডোসমোসিস হয় আৰু হাইপাৰটনিক সলিউশন হলে কি হয় এক্সোসমোসিস ক্লিয়াৰ so this is what hypertonic and hypotonic solution and hypertonic solution এই hypotonic solution কি হৈছিল সেল টু যে গুটে সলভেন্ট টু সেলৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিল সেল টু ফুলি গৈছিল সোয়েল হৈ গৈছিল আৰু তো কেনেকুৱা সেল হৈ গৈছিল টাৰ্জিড সেল ক্লিয়াৰ টাৰ্জিড সেল আৰু পিছত কি হৈ গল rupture but yat gutte solvent cellor pra ulai goi ase right in hypertonic solution that is exosmosis hoy ase eta exosmosis hole cell to ki hobo mon rakiba cell to ki hoy jay flaccid hoy jay okay cell to ki hoy jay flaccid okay after flaccid cell to flaccid hoy lage lage it ki ho jabo it will get shrink okay shrink ho jabo and shrink okay shrink ho jabo so tomar ki hoy cell to keneko hobo flaccid cell aur tar pisot keneko ho jabo shrink etu normally kot hoy in rbc okay rbc tomar ki hoy exosmosis hoy clear because rbc cells to keneko hoy it is hypotonic cell mane hypotonic solution thake rbc clear rbc is cell only red blood cell clear so मन रखिबा hypotonic solution and hypertonic solution just a point बहुत ভালকে মন রাখিবা because it's very important hypotonic solution হলে endosmosis hypertonic solution হলে exosmosis clear so animal cell আমি discuss কৰিলো now we will discuss about the plant cell okay now in plant cell okay now in plant cell eta plant cell ki hoy again solution same law ki solution for that is in hypotonic solution in hypotonic solution clear it is hypotonic solution so hypotonic solution ami keneko cell loisu that is plant cell
So কেনেকুৱা solution এটো hypotonic solution okay hypotonic solution है तो सेल तो की होबो डेफिनेटली तुम्हार की होबो hypertonic solution okay same thing যদি বাহিৰটো তোমাৰ কি হৈছে হাইপো হৈ আছে তো ভিতৰটো সেলটো কি হ'ব ডেফিনেটলি তোমাৰ কি হ'ব ইট ইজ হাইপাৰটনিক সলিউশন নাও এটা কি হ'ব সেম এটা তোমাৰ কি হ'ব দ্য মুভমেন্ট অফ সলভেন্ট ফ্ৰম দি হাইপোটনিক সলিউশন টু দি হাইপাৰটনিক সলিউশন এটা মুভমেন্ট কৰিব টু দি ইনসাইড দিস সেল সেলৰ ভিতৰত সোমাব দিয়া ক্লিয়াৰ সো এটো প্ৰসেসটো কি কোৱা হয় যেন সলভেন্টটো তোমাৰ কি হয় ইট ইজ মুভিং ইনসাইড দি সেল সেলৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছে এই প্ৰসেসটো কি কোৱা হয় that is endosmosis yato hobo tumar ki endosmosis ako nilikhu that the movement of solvent in to the inside the cell okay solvent bila kot go ase inside the cell that is only known as what endosmosis te tumar ki hoise endosmosis hol because hypertonic or pora tumar kot homa ase solvent to hypertonic clear ite endosmosis hole hoar loge loge cell to kenuka hobo swell ho jabo right cell to kenuka ho jabo swell okay swell और सेल तो केनेका आको जाबो टर्जिड सेल but एनिमल सेलत की आसिले टर्जिड सेल होৱাৰ লগে লগে सेल तो की हो গছিল rupture but याद की होबो टर्जिड सेल होৱাৰ লগে লগে सेल will not rupture okay it will not rupture যদি রাপচার নহয় কিয় রাপচার নহয় মন ৰাখিবা প্লান্ট সেলত তোমাৰ কি হয় এনিমেল সেলত সেল টু রাপচার হৈ যায় কিন্তু প্লান্ট সেলত সেল রাপচার নহয় রাপচার নোৱাৰ ৰিজন টু কি কিয় রাপচার নহয় সো মন ৰাখিবা রাপচার কিয় নহয় বিকজ প্লান্ট সেলত তোমাৰ কি প্ৰেজেন্ট থাকে cell wall so rupture কিয় নহয় due to the presence of rigid cell wall okay rupture কিয় হোৱা নাই presence of cell wall or you can write it presence of rigid cell wall thaka karone to ki hoy rupture no hoy so this is the first hypotonic solution now what about in hypertonic solution again okay so this is the cell बाहेर केनेकुवा hypertonic okay and ভিতৰটো তোমাৰ কেনেকুৱা hypotonic it is hypotonic solution so hypertonic solution pala aru ki pala hypotonic solution now ite movement केनेकुवा पाबो from the hypotonic solution the movement of solvent from the hypotonic solution to the hypertonic solution ite movement hobo that is non rakhiba ki ha outside the cell cellar bahirot tumar movement hoy ase then it is known as what exosmosis okay exosmosis clear this is what exosmosis ite ki hobo so exosmosis hol definitely cell to keneko hobo flaccid cell but ki hoy swa to yat movement to hobo right সেলৰ কিমান ইয়াত সেলটো কি হৈছে সলভেন্ট বিলাক যিমান আছে সেলৰ ভিতৰত সব বাহিৰত উলাই যাব এই সলভেন্ট বিলাক কোপা উলাই মই কৈছো that about already plant cell পঢ়াইছে তাত লাৰ্জ ভেহিকলস থাকে লাৰ্জ ভেহিকলছৰ ভিতৰত তোমাৰ কি থাকে sap present থাকে this sap to কিহৰ কম্পোজিশন water and minerals right এই vehicles অৰ পৰা তোমাৰ কি হয় that is from the sap গোটেই খিনি উলাই যাব কি water that is a solvent suppose this is the cell okay this is the cell और यहाँ तुम्हारे की प्रेजेंट থাকে large vehicles okay এই large vehicles বা গোটে solvent তো তোমার কি হবো উলাই যাব উলার লগে লগে vehicles এর সাইজ তো কি যাব সৰু হৈ যাব okay মান ৰাখিবা এনে vehicles এর সাইজ তো প্লান্ট সেলত কি হয় বহুত লার্জ হয় যেনেকে water solvent or movement হয় তোমার কি হয় vehicles এর সাইজ তো কি হৈ যায় সৰু হৈ যায় so this is the size of vehicles clear this is vehicles এই vehicles হল এতিয়া তোমাৰ কি হয় এই সাইটোপ্লাজমত যিমান অৰ্গানেলস বিলাক আছিল
ওকে এই সাইটোপ্লাজমত যিমান অৰ্গেনেলছবিলাক আছিলে এইটো সব ডিটেচ হৈ সাইটোপ্লাজমৰ পৰা ডিটেচ হৈ এটা সাইডত আহি ফৰ্ম হৈ যাব লাইক দিস সো যিমান সেল অৰ্গেনেলছবিলাক আছিলে এইটো ক'ত আহি গ'ল ইন ওৱান সাইড ওকে এটা সাইডৰ সাইটোপ্লাজমৰ পৰা যিনা এটা সাইডৰ পৰা কি হৈ গ'ল ডিটেচ হৈ গুটে এটা সাইডত আহি ফৰ্ম হৈ গ'ল এই এনেকুৱা সেল মন ৰাখিবা লাৰ্জ ভেহিকল সেলটো কি হৈ গ'ল ভেহিকলটো সৰু হৈ গ'ল আৰু সাইটোপ্লাজমত যিমান অৰ্গেনেলছবিলাক আছিলে এইটো ডিটেচ হৈ এটা সাইডত আহি ফৰ্ম হ'ল তো এনেকুৱা সেলক কি সেল কোৱা হয় দিস সেল ইজ নন এজ হোৱাট প্লাজমোলাইজড সেল okay this cell is known as what plasmolized cell clear etu cell ki koa hoy plasmolized cell so etu cell ki koa hoy plasmolized cell got it now so aur ei process ko ki koa hoy plasmolysis aur ei process to ki koa hoy plasmolysis so aji me ki palu endosmosis exosmosis and plasmolysis okay endosmosis palu exosmosis palu aru ki palu plasmolysis palu so mon rakhiba ebila clear aru plant cell mon rakhiba de rupture no hoy because tat ki present thake tomar cell wall present thake he karone etu ki hoy rupture no hoy clear okay so ete ami discuss korim about diffusion okay now diffusion okay diffusion ki hoy so mon rakhiba definition that movement of osmosis ki ase solvent diffusion ki hobo the movement of solute okay so yeah diffusion ki hobo movement of solute yet solute ki hobo pare it may be solid liquid or gas right solid liquid or gas so movement of solute from the higher concentration to the lower concentration और याद कोनो semi permeable membrane or kono darkar nai so mon rakhiba that movement of solute from the higher concentration to the lower concentration okay so this is what the definition of diffusion already gam pala the movement of what solute okay solute kene ko hobo pare liquid hobo pare gas hobo pare solute yotor movement hoy ase from the higher concentration to the lower concentration clear so okay now let's take example of solid solute particle okay solid solute particle example ki hobo smoke okay solid solute particle or example ki hobo smoke that's why smoke ko tumar ki hoy solid solute particles like thake like unburned coal ebila present thake so example ki dia ase solid solute particle or smoke now what about liquid solute particle liquid solute particle ki hobo lime juice okay liquid solute particle or ki hobo lime juice and what about gaseous solute particle ki hobo carbonated drinks so ami ki palo that solid solute particle smoke ko tomar unburned coals thakibo pare so liquid solute particles ki hobo lime juice right so lime juice is example of liquid solute particles and what about gaseous solute particle it's a carbonated drink like tomar ki hoy so like tomar eta carbonated drinks bilakot tomar ki thake carbon dioxide like heri kori rakhe right so when we open the cap lage lage ki hoy gas to release hoy jay that okay gas to release hoy jay so this is only what it is a
example of gaseous solid particle, that is carbonated drinks. Example যদি আমি কওঁ like suppose কিবা কৰ্ণাৰত suppose এটা কৰ্ণাৰত তুমি ইনসেন্স ষ্টিক ধূপকাঠি কয় যে ওকে ইন হিন্দী ইট ইজ নন এজ আগৰবত্তি সো লগাই দিয়া এটা জায়গাত তোমাৰ কি হৈ আছে হা সেইটো জায়গাত কনসেন্ট্রেশন বহুত বেছি হৈ আছে তাৰ লাইক দ্যাট ইজ your what incense stick but গোটেই ৰুমত তোমাৰ কি হৈ আছে গোটেই ৰুমত তোমাৰ মুভ কৰি আছে that incense stick so that is only the definition of what diffusion so this is the definition of what diffusion now suppose perfume লগাই আহিলা তুমি গোটেই perfume you put it in your body right but এটা ৰুমত যোনটো ৰুমত put কৰি বেলেগ ৰুমত enter কৰিলা smell to গোটেই ৰুমত পালা right so this is also example of what diffusion clear now we'll discuss about the facilitated diffusion facilitated diffusion okay facilitated diffusion ki hoy so facilitated diffusion hobo karone tumar dat ki lage so suppose we know that plasma membrane is what it's a bilayer okay so tumar dat ki thake phospholipid bilayer so let me draw the diagram okay it is what phospholipid bilayer and there is the presence of protein which are attached in the head of the phospholipids so these all are what protein okay so this is what protein now a protein la ki koribo this protein will act as a what suppose a protein ki hoy suppose eta particles ba substance bahir ase right it is outside the plasma membrane now this protein will act as suppose this protein will act as carrier protein so now this protein will act as what carrier protein eta ei protein to ki koribo it will act as carrier protein mon rakhiba nothing bele kono protein nahe that protein is alpha globular protein that is present in the that is attached in the head of the phospholipid it will act as what carrier protein er nisna kaam koribo kenai koribo it will bind with the now the substance will bind with the what carrier protein now a carrier protein tumar ki hobo it will get released okay it will get what release suppose this is what this is the particles etu ki hoy particles hoy right now a particles ko attach hobo to the it will bind to the carrier protein ok bind koribo bind kora lage lage it will ki hobo release hobo carrier protein release hoar lage lage it will come and attach here okay ya to ahi attach koribo in the next layer of the what plasma membrane okay phospholipid or next layer to ahi tomar ki hobo attach koribo so this is the plasma membrane definitely this will be what the cytoplasm right this will be what the cytoplasm that means the particle jonbla tomar ki hoy bind koribo laga hoise with the carrier protein or he carrier protein ite release hobo and it will attach to the second layer and then it will release the what the particles into the cytoplasm the particles to ki koribo release koribo ko inside the cytoplasm so this is only what facilitated diffusion that means tomar ki hobo the movement of particles bilakor movement hobo with the help of what with the help of carrier protein so this is what definition of facilitated diffusion that movement of particles or substance okay the movement of particles or substance with the help of carrier protein clear so this is only what facilitated diffusion clear so for today